እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርት ሞዴል ኤግዛሞችን እንሰራለን። ሞዴል ኤግዛሞች ያው ለኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኞች በደንብ የሚያግዙ ጥያቄዎችን ነው ያዘጋጀነው። ከዚህ በፊት ሞዴል ኤግዛም ዋንን ሰርተናል። ዋን 100 ጥያቄዎችን የያዘ ነው ሞዴል ኤግዛም ዋን። አሁን ለዛሬ የምናየው ቱን ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሞዴል ኤግዛም 100 ጥያቄዎችን የያዘ ነው ማለት ነው። ሞዴል ኤግዛሞችን አንድ ላይ ኮምፓይል በማድረግ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይሄ መጽሐፍ በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ መጽሐፍ ነው። ይሄ አጋዥ መጽሐፍ ለእናንተ ኢንትራንስ ኤግዛም ለምትፈተኑ ተማሪዎች ጥያቄዎችን ከነመልስ ማብራሪያና ሾርት ኖት ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፈተና እንድትዘጋጁ የሚያግዛችሁ ነው። ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡ አድራሻዎች ጻፉልን። መጽሐፎቹ ኢኮኖሚክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ እና እንግሊዘኛ መጽሐፎች ናቸው። እነዚህን መጽሐፎች እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞዴል ኤግዛሞችን ብቻ ሳይሆን ያው በየዩኒቱ ያዘጋጀናቸው ጥያቄዎችም አሉ። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ማለት ነው በየዩኒቱ የተዘጋጁ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎችንም እንደዚሁ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ፕላስ ደግሞ እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይም ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ጥሩ ነው አስተማሪ ነው ካላችሁ ሼር እና ላይክም እያደረጋችሁ እንላለን። ለአሁኑ ወደ ቶፒኩ እንለፍ። ነምበር 1 which event marked the end of the sultanate of ሸዋ? የሸዋ ስልጣኔ እንዳበቃለት የሚያመለክቱ አመላካች ነገሮች የትኞቹ ናቸው? A. The invention by the king of Damut. B. The constant wars with the Zagid kingdom. C. The overthrow of the Makhmit dynasty. D. The establishment of Sultanate of Efat. D. The establishment of the Sultanate of Efat ነው። ይሄ የሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ኢንድ እንዲያደርግ ወይም እንዲያበቃ አንዱ እንትን የነበረው ምንድን ነው? የሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት ኤስታብሊሽ መሆን ነው። ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ኤንድድ ዌን ኢት ዋዝ አብዞርብድ ኢንቱ ዘ ሞር ፓወርፉል ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት። ስለዚህ በ13ኛው ዘ ሌት 13 ሴንቸሪ ማለት ነው ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት ሞር ፓወርፉል እየሆነ ሲሄድ የሸዋን ሱልጣኔት ምን እያደረገው አብዞርብ እያደረገው ሄደ ማለት ነው። ዜን ሱልጣኔት ኦፍ ሸዋ ዲክላይን እያደረገ ወይም የቀነሰ ዜን ኤንድ አደረገ ማለት ነው። ነምበር 2 ዋት ሜጀር ክራፍት ዲድ ዘ ቤተ እስራኤል ኤክስፓንድ ኢንቱ ዲፍረንት ሪጅንስ አፍተር 1540 ቱ ሰፖርት ዜር ሌቭልሁድ? ፋርሚንግ ኤንድ ዊቪንግ፣ ቢልዲንግ ኤንድ ኮንስትራክሽን፣ ጂኦሎጂ ሜኪንግ፣ ሺፕ ቢልዲንግ። ሲ ጂኦሎጂ ሜኪንግ ነው። ጂኦሎጂ ሜኪንግ አፍተር ዘ 1540 ዘ ቤተ እስራኤል ወይም ኢትዮጵያን ጂዊስ የሚባሉት ከእስራኤል የተሰደዱት ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የእስራኤል ቤተ እስራኤል የሚባሉት ማለት ነው ቢከም ኤሪ ኖድ ፎር ዜር ስኪል ኢን ክራፍትስ ስፔሻሊ ብላክስሚዝ ኤንድ ጂኦሎጂ ሜኪንግ የሚባል ማለት ነው። ይህንን ሙያቸውን ደግሞ በተለያዩ የሀገራችን ክልሎች ስፕሬድ አድርገዋል አሰራጭተዋል ማለት ነው። 3 which of the following was not a contributing factor to the decline of the Western Roman Empire? A. Internal political instability. B. The wealth of the Eastern Roman Empire. C. The invention of the Turks. D. The invention of Germanic tribes. C. The invention of the Turks ነው። the decline of Western Roman Empire የሚባለው በ476 ኤዲ ማለት ነው was caused by political corruption, economic problems and Germanic inventions ማለት ነው። For what was the main reason for the creation of the College of Cardinal in
1059. A. To oversee the land holdings of the church. B. To elect a pope without interference from kings or mobs. C. To establish new trade regulations in Christendom. D. To serve as an advisor council to the pope. B. To elect a pope without interference from the kings or mobs. So, in 1059, Pope Nicholas II established the College of the Cardinals to ensure that papal elections were free from secular ነው። ፓፓል ወይም የጳጳሳት ምርጫ ፍሪ ፍሮም ሴኩላር እንዲሆን ነበር ማለት ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ የሞብ ኢንፍሉዌንስ የምንለው ነበረ ማለት ነው። 5. What claim did Pope Innocent III make during his reign from 1198 to 1260? A. The authority of kings was higher than the church. B. Bishops should focus on spiritual matters. C. The clergy should have no involvement in state affairs. D. The word of the church was final and above any other rulers. D. The word of the church was final and above any other ruler. Okay. So the Pope Innocent III claimed supreme authority of the papacy over both spiritual and temporal rulers, asserting that the church was above the kings. 6. The Muslim contributions in medicine during the Middle Ages included all of the following except A. The development of the science of optics. B. The establishment of hospitals for public health care. C. The creation of the first vaccines for infectious diseases. D. The compilation of medical knowledge in texts. C. The creation of the first vaccines for infectious diseases. Okay. So the Muslims advanced medicine through the hospitals, optics when Ibn al-Haytham and encyclopedic texts ወይም የኢብን ሲና አልራዚ የሚባሉት ማለት ነው። ኦኬ ሶ however vaccines were developed much later in the 8th century. 7. Which Italian cities were predominantly involved in long distance trade during the medieval period? A. Florence and Rome. B. Venice and Genoa. C. Milan and Naples. D. Turin and Bologna. B. Venice and Genoa. Okay. Venice and Genoa were leading the maritime ማለት ነው። Okay. Republics dominating Mediterranean and long distance trade routes. 8. Which Spanish adventurers are known for their conquests of Aztec and Inca Empire during the early 16th century? Hernan Cortes and Francisco Pizarro. B. Ferdinand Magellan and Vasco da Gama. C. Christopher Columbus and Amerigo Vespucci. D. John Ponce de Leon and Hernando de Soto. A. Hernan Cortes and Francisco Pizarro. Okay, so the Cortes conquered the Aztec Empire
የሚባለው የአዜቲክ ኤምፓየር ማለት ሜክሲኮ ማለት ነው። ኦኬ in 1521 while Pizarro conquered the Inca Empire ወይም ፔሩ ማለት ነው in 1530s 9 how did John Calvin's doctrine of predestination influence the Calvinist community? A. It emphasized the importance of the individual salvation through works. B. It encouraged a strict moral code and hard work with the belief that only the elect. C. It rejected the need for church leaders or priests. D. It focused on the importance of religious tolerance and coexistence. B. It encouraged a strict moral code and hard work with the belief that only the elect. Okay. So the Calvin taught that God predestined certain people ወይም ደግሞ the elect የሚባሉት ማለት ነው for salvation. This belief motivated Calvinists to live disciplined lives, reflecting sign of the being chosen. 10 what role did Isaac Newton play in the development of Enlightenment ideas? A. He inspired philosophers to reject science. B. He contributed to the arts and culture for social development. C. He focused on political reform. D. He showed the power of reason in explaining the natural world. D. He showed the power of reason in explaining the natural world. Okay. So the Newton's Principia Mathematica demonstrated that natural laws could be discovered through reason and science, inspiring Enlightenment thinkers all to apply rationality to the society and the politics. 11 which was the major site where the Neolithic revolution developed in Ethiopia? መልካ ክንቱሬ፣ ድሬዳዋ፣ ላሊበላ፣ ኮንሶ ጋርዴላ። A. መልካ ክንቱሬ. Okay, መልካ ክንቱሬ is a key archaeological site showing early Neolithic human settlements. የኒዮሊቲክ የሚባለው የሰው ዘር የተገኘበት ወይም ይኖርበት የነበረው ነው መልካ ክንቱሬ in ኢትዮጵያ የሚባለው ማለት ነው። 12 when did feudalism begin in Europe? A. At the beginning of the Roman Empire. B. In the opening decades of the 11th century. C. At the end of the Roman Empire. D. During the zenith of the Roman Empire. B. In the opening decades of the 11th century. Okay. The feudalism emerged in Europe gradually after the collapse of the centralized Roman authority, becoming more structured in the early 11th century. 14 which one of the following shows the importance of the learning and studying history? A. Have better understanding of what is happening at the present. B. Glorify certain people's superiority over others. C. Fit historical knowledge to our political agendas. D. Deframe and distract the good deeds of others whom we label as enemies. A. Have a better understanding of what happening
to the present ማለት ነው። ኦኬ ሶ studying history helps us understand societal developments, decisions and consequences in the present ማለት ነው። 15 which one of the following is correct about state that emerged in the Ethiopian region and Horn between the second half of the 13th to opening decades of the 16th centuries? A. Were under the direct political rule of the Christian Highland Kingdom. B. Had autonomous status but under the political influence of Christian Kingdom. C. Did not have peaceful interaction unless they were attacked by common enemies. D. Had no history of peaceful interactions with the Christian Kingdom. B. Had autonomous status but under the political influence of Christian Kingdom. Okay, so many states in the Horn had autonomy but acknowledged the political influence of the stronger Christian kingdoms. 16. The origin of the Gondorian period can be traced back to A. Establishment of Gondor as a permanent capital in 1636. B. Defeat of the Imam Ahmed at the Battle of Wainadega near Lake Tana. C. Shift of the political center north of the river Abai. D. Expulsion of the Jesuits missionaries from the kingdom. A. The establishment of Gondor as a permanent capital in 1636. Okay, so the Gondorian period is named after the Gondor, which became permanent political and cultural center in the 1636. 17. Which one of the following is a primary source? A. History books commonly found on the market. B. A letter written by Emperor Theodosius II to Queen Victoria of Great Britain. C. A history book written based on the Emperor Theodosius II letter. D. A history book written 50 years after Ethiopia's victory at the Battle of Adwa. B. A letter written by Emperor Theodosius II to Queen Victoria of Great Britain ነው። ይህ ፕራይመሪ ሶርስ፣ ሰከንደሪ እና ትሪሸሪ ሶርስስ የምንላቸው አሉ። የሂስትሪ ሶርሶች። ስለዚህ ፕራይመሪ ሶርስ ማለት ኤቨንቱ በነበረበት ጊዜ የነበሩ ድርጊቶች ናቸው። አንዱ ደብዳቤዎች ነበሩ ማለት ነው። ራሱ በኢምፐረር ቴዎድሮስ የተጻፈ ደብዳቤ ለኪንግ ቪክቶሪያ ለእንግሊዟ ኪንግ ቪክቶሪያ የተላከ ደብዳቤ እንደ ፕራይመሪ ሶርስ እንወስደዋለን ማለት ነው። ሌሎቹ ግን አሁን ለምሳሌ ሂስትሪ ቡክስ ሂስትሪ ቡክ አባውት ኢምፐረር ቴዎድሮስ እንደገና ሂስትሪ ቡክ አባውት ቪክቶሪ ኦፍ አድዋ እነዚህ የሚጻፉ በዛ ጊዜ የነበሩ ጽሁፎች አይደሉም። አሁን የተለያዩ ሶርሶችን ወይም ፕራይመሪ ሶርሶችን በመጠቀም የሚጻፉ የተለያዩ መጽሐፎች እንደ ሰከንደሪ ሶርስ ልንወስዳቸው እንችላለን። 18 what aspect of the Renaissance marked the signal of the beginning of the modern period as opposed to the medieval one? A. Rediscovery of the Greco-Roman civilization. B. Emphasis on reasoning and questioning and free inquiry. C. Beginning in Italy and expansion to the rest of the Europe. D. Total rejection of the presence of religious institutions. A. Rediscovery of the Greco-Roman civilization. Okay, so the Renaissance revival of classical knowledge signals a shift toward modern thinking. 19. Why did Sultanate of the Adal not give up fighting against the rulers of the Christian kingdom? A. Did not want to accept the supremacy of the rulers and laws of the Zaila
profitable trade. B wanted to dominate the Christian kingdom and make it a tributary state. C wanted to make Islam the official religion of the Christian kingdom. D wanted to break the Christian kingdom's contact with Christian Europe. A did not want to accept the supremacy of the rulers and lost the Zaila profitable trade. Okay, so the Sultanate fought to protect its economic and political independence ማለት ነው። ኦኬ ቴኒ which one of the following battles signaled the end of ዘመነ መሳፍንት? A battle of Roske, the battle of Aishal, the battle of Gorgora Bichen, the battle of Guramba. A the battle of Daraske. Okay, the battle of Daraske in 1855 marked the consolidation of power under Emperor Theodorus II, ended the decentralized ዘመነ መሳፍንት ማለት ነው። ዘመነ መሳፍንት ያበቃበት ነው ባትል ኦፍ ድራስኪ። 21 according to classical capitalism what role should government play in the economy? የክላሲካል ካፒታሊዝም በሚባለው ሬቶ ዓለም ማለት ነው። A active regulation and intervention in the market. B complete control over production and wages. C limited intervention following the principle of laissez-faire. D ensuring equal distribution of wealth among the population. C limited intervention following the principle of the laissez-faire ማለት ነው። ኦኬ so classical capitalism promoted by the Adam Smith argued for minimal government interferences. ገቨርንመንት ከኢኮኖሚው ላይ በጣም ትንሽ ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው ማለት ነው። ወይም ኢንቮልቭ አያደርግም ኢኮኖሚው ላይ። ማርኬት ሹድ ሰልፍ ሬጉሌት ገበያ ራሱን በራሱ ያስተዳድራል ነው። አንደር ዘ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ። 22 ሃው ዲድ ኢምፔሪያሊዝም ሪሌትስ ቱ ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን? A imperialism developed after the age of exploration and unrelated to industrialization. B imperialism was a direct result of earlier industrialization. C industrialization did not impact imperialism at all. D imperialism declined as industrialization increased. B ኢምፔሪያሊዝም ወዝ ዳይሬክት ሪዛልት ኦፍ ዘ ኤርሊየር ኢንዱስትሪያላይዜሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ኢምፔሪያሊዝም የሚባለው ቀጥታ ከኢንዱስትሪያላይዜሽን ጋር የሚመጣ እንትን ነው ማለት ነው። ኢምፔሪያሊዝም የሚባለው ሶ ኢንዱስትሪያል ኔሽንስ ኒድድ ሮ ማቴሪያልስ ኤንድ ማርኬትስ ፊውሊንግ ኢምፔሪያል ኤክስፓንሽን ኢን ዘ አፍሪካ ኤንድ ኤሽያ። ምንድነው ኢምፔሪያሊዝም? ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሲከሰት ማለት ነው። ወይም ደግሞ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ ለኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆን ሮ ማቴሪያል ሲፈልጉ ነበረ። ግን ሮ ማቴሪያሉን ለኢንዱስትሪ ግብዓት ካገኙ ደግሞ ያመረቱት ምርት መሸጥ አለባቸው። ሶ ሮ ማቴሪያል እና ማርኬትን ፍለጋ ሌሎች ወደ አፍሪካና ወደ ኤሽያ ሀገሮች መስፋፋትን ነበር ማለት ነው። ይሄ መስፋፋት ወደ ኢምፔሪያሊዝም አድገዋል ማለት ነው። ኢምፔሪያሊዝም ማለት ለሀገር ብቻ ሀገርን ብቻ ከፍ ማድረግ፣ የሌላውን ሪሶርስ መሻማት፣ ለሀገር ትላልቅ ስራዎችን መስራት፣ ወደ አንድ ምንድነው እኛ የተሻልን መሆን አለብን፣ እኛ የበላይ መሆን አለብን እያሉ ሀገራት የራሳቸውን እንትን ከፍ የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው። 23 by 1850 which industry in Britain was dominated by the factory system? Iron industry, coal mining industry, cotton textile industry, agricultural industry. C cotton textile industry ነው። so the industry revolution began with the textiles ነው። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሲባል መጀመሪያ ያው ስሌቭ ትሬድ
አግሪካልቸር ላይ ይሰሩ ነበረ። ከዛ አግሪካልቸሩ ምን ሸንኮራ አገዳና ከተን ወይም ጥጥ ነበረ። ዜን ወደ ኢንዱስትሪ ሲያድግ ይህን ጥጥ ወይም ከተን ቴክስታይል ኢንዱስትሪ ነው የመጀመሪያው አካባቢ ኢንዱስትሪ ማለት ነው። ባይ 1850 ከተን ማይልስ ዶሚኔትድ ብሪቴን ሜኪንግ ኢን ዘ ወርልድስ ሊዲንግ ቴክስታይል ፕሮዲውሰር ማለት ነው። የግሬት ብሪቴን ወደ ወይም ብሪቴን ወደ ሊዲንግ ቴክስታይል ፕሮዲውሰር አድርጓት ነበር ማለት ነው። 24 who was invited to lead the Sicilian uprising in the 1860 Cabo Victor Emmanuel Leopold III Garibaldi Garibaldi ነው። ጊሴፔ ጋሪባልዲ led to the expedition of the thousands in 1860 liberating Sicily and southern Italy in the movement for unification ማለት ነው። ኢጣሊ በኢጣሊ ዩኒፊኬሽን ጊዜ ነበረ። ሲሲሊ ማለት ኢጣሊያን ውስጥ የነበሩ ምንድናቸው ራሳቸውን የቻሉ ግዛቶች የነበሩ ጊዜ ነው ማለት ነው። 25 what was one of the primary obstacles to German unification in the 1850s? A. Austria's desire to maintain leadership in German Confederation. B. The strong feeling of German nationalism in North and South Germany. C. The support of the German princes for unification. D. Cultural unity between North and South Germany. A. Austria desire to maintain leadership in the German Confederation. Okay, so Austria opposed unification under Prussian leadership, preferring to keep its dominance in the lists of German Confederation. ኦኬ የፓርት 1 ጥያቄዎችን እዚሁ ላይ ጨርሰናል። ፓርት 2 3 እና 4 እንቀጥላለን። ሌሎች ሞዴል ኤግዛሞችንም እንደ ኢኮኖሚክስ እና ጂኦግራፊ እንዲሁም እንግሊዘኛ ሞዴል ኤግዛሞችን እየሰራ እንገኛለን። እነዚህን ሞዴል ኤግዛሞች የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። መጽሐፉ በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፈተና ለኢንትራንስ ኤግዛም እንድትዘጋጁ የሚያግዛችሁ መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ብትጻፉልን በተቀመጡ አድራሻዎች ጻፉልን። ይህ ቪዲዮ አሪፍ ነው ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ነው።